kweth mar UDA ma Nairobi onyiso jo ODM ni mondo gichimre tir gi tich margi mar keto piny owacho sirkal seyo sirkal moyo chimotedo kod arita kendo siemo moko kuom jogo masiro lwedo UDA. Ka ODM bende pod onyono piny motegno mondo mi piny owacho duok piny nengo matek mar ngima sani koro nyoro ganda jo Kenya. Omiyo bed kodwa chakruok nyaka giko nyako Ramogi, kata kamano walidho ne lidha mokwongo wayudo ne thund weche ma omiyo pek. Kuna kila kitu anaonekana mpaka kwa CCTV akiingia kwa nyumba, kila kitu kuna pale nenda kufungua kwa duka iko na CCTV. Sasa hiyo ndio imetusaidia. Nimeona tu ana kichwa na mkono ziko kano na mguu hivyo tu. Obila pedho jago maitudo gi nek mar nyadendi more od Koyugi motisi ni Airbnb e kar dak mar Oisambu e kaunti ma Nairobi. Sasa juzi tulipitia pia shida kama hii. I lost my dad, anaitwa Preku, and then my two uncles. Sasa nimekuja tena Baringo nikapata the same problem. So nataka tu niulize president, bado hao ni bandits ama ni watu wanawinda watu? Jomaundu onego jalup japuonj maduong' machiemo primary kaunti ma Baringo kendo medo kwan ji ma osenegi gweng'no e ndalo abich. On Thursday this coming week at 2:15, I'll personally present a petition before Lady Chief Justice Mother Koome against Justice Esther Maina. Piny owacho omako chung' mare e bad migawo mar doho ka jalup jatend piny koro singo sundo mondo mi gol jal bura Esther Maina e apisi. Machiegni nyakoro mgaji wanga chendo eno Oimore warwako pachi chendo ni mana kaka pile go kodwa mbaka eno wapachi kotendre gi wechegi mago mwai kuni odhiambo makawuono. Kabendi nyatudri kodwa lai mana kaka pile nari adeka chendo nono kabendi wantie live Facebook, YouTube duto warwake pachi wantie jaluko marwa Elizabeth Otieno nyinga Lydia Uke machiegni nyakoro mungi mana ka idio sa wachono bed kodwa chakruok nyaka giko nyinga en George Bati. Obila ochako nonro ewi nek mar nyadendi moro e od Koyugi moro e kar dak mar Oisambu mane tire kaunti ma Nairobi. Odno ma otisi ni Airbnb wachore ni nyodesi kod jal moro ma chich ni emanye nyalo bedo ni otimo tim tora makamano. E kar dak mar Oisambu e kaunti ma Nairobi, jopiny dhogi omoko kaluwore kod nek mar nyadendi moro e od Koyugi ma nyodesi kod jal moro kar sa 9 mar odhiambo. Kaluwore kod wuon od Koyugi no motisi ni Airbnb Rispa Mudhoni Maina, okoni tipo mar wang' dede manitie ot machielo nyoma ko jalno kadonjo kende kendo ne oyudo buok kano winjo wach ni tim torano otimore ode. Tulikuwa jana mchana kitu saa 9 za mchana, ndio huyo customer alipiga simu akasema anataka nyumba. Kama tu venye sikufanya tukamwambia pale tenda chukua ufunguo. Akachukua ufunguo na akatulipa. Sasa kutoka hapo tushughulikangi na customer tena. Tunawachanga mpaka kesho saa 4 za asubuhi ndio tutakuja. Lakini leo kama saa 2 hivi yataka akanipigia simu. Ananiambia mna karatasi za black na kuna bedsheet ya white iko kwa stairs chini. Na venye amefuata hiyo nini damu inatoka kwa nyumba yetu. Tukuje tubishie huyo client ndio afungue tueleze nini alikuwa anachinja. Sasa tulifika hapo tukabisha afungui. Mudhoni koni gen kod nonro mar jalo. Kabendo lero ni ringre nyano mapuko yangi ne okeng marach katinde ne kod bedene ne opogi kendo jal mano negino ne ochodo ng'ute kendo dhi kod wiye. Kuna kila kitu anaonekana mpaka kwa CCTV akiingia kwa nyumba, kila kitu kuna pale nenda kufungua kwa duka iko na CCTV. Sasa hiyo ndio imetusaidia. Nimeona tu ana kichwa na mkono ziko kano na mguu hivyo tunasaidia nyuma. Yaani kila kitu iko kando hivyo tu ndio nimeona. Mudhoni koni chal ne joma nokaonge manyadendi no otiyo kod gigi giwegi. Kaluwore ni otemdi mano pedhi otanda marodno ne okotigo kendo ne onge kod remo moramora. Hata hakuna kitu ya nyumba yetu ametumia. Hata venye ziko na damu si vitu za nyumba yetu. Ile tawele ni nao ni ya blues, hatutumiangi tawele za blues na tumenga za white. Kaluwore kod nek makoro medore ute ma Koyugi mabendo ng'ere kod nying mar Airbnb, jatendo obila mag okwach kich makasarani Jimmy Kimari ogolo chik ni onge od Koyugi moramora mibiro yiene tiyo ka ok oketne tipo mag wang' dede. Mtu yote ambaye ana operate BNB bila CCTV camera, kitu kama hiki kifanyika, next time we'll take action against that person. Kimari bendo nyiso weg ute Koyugi mondo ne gikawo nonro joma donjo e utego koting'o nyaka nonro mag opande magi. Hakuna siku taruhusiwa kuruhusu mtu aingie ndani bila kuchukua details zake in person. Sawa? Lazima uchukue details za watu wote wahusika. Lazima.
is a must. Nek makama timore ndalo manok kende bang' nyadendi moro manoyange kaka Scarlett Wahoo bende nyicha ne negi od koyugi moro mar Airbnb e kar dak ma South B, buore Nairobi. George Bati, Ramogi TV. Ramogi pod wane mago motene kod weche mag arita ahinya mang'iyo ute koyugi. Tend boma ma Kisumu bende koro ogolo chik mondo jiw weche mag arita ute mag koyugi kata Airbnb e bomano ma Kisumu. E oboke mogol kod maneja mar boma ma Kisumu Abalawanga okoni weg utego nyaka ndekre gi tend boma ma Kisumu kendo yango kuonde ma utego nitiere, kwan ji mag nyalo ting'o, mondo mantiere gi kod okenge mag arita moseketi. Bende nyaka gibed kod lesen mar tich ma ibiro chiw higa ka higa bang' timo nonro ka bende giluwore kod chike mag bomano. Obokeno ma bende ochwal ne tend kaunti ma Kisumu luwo ni weg utego nyaka luwre kod chike duto moketi kod tend boma ma Kisumu koting'o ler mowinjore, chwalo lipot mapiyo poni tim moro makelo chich timore e udigo kendo tiyo machiegni kod apisa mag arita mag Kisumu. Kwa dhi mbele ni jalup japuonj maduong' mar skund primar ma Oimore mantiere ward ma Bartabwa e kar chung' od bura ma Baringo North e kaunti ma Baringo nochwade gi magina ma owito ngimane otieno manyoro. Monj manotim gi jonjore ma pok ong'ere nyaka sani. Ma biro ndalo manok kende bang' monj machielo maket gi mano notim gi jonjore go kama ji abich nowito ngimagi e gwenge mag Chimoe koda Ng'aratuko e gwenge mag Baringo North. En monj makoro weyo jodak ma ward ma Bartabwa e kaunti ma Baringo gi koyo. Jalup japuonj maduong' ma skund primar ma Oimore nyowuok e skundno sa 4 otieno manyoro bang' bede duty. Nyogoyo mbaka gi matron mar skundno kod jachiw arita e rangach kano wuok ochomo dalane. Oimore ilikuwa ni shule tayari ilikuwa imefungwa, lakini kwa sababu ya ile upendo wake kuwa shujaa katika eneo hilo ndio mnaona shule ya Tuluki inaendelea. Kata kamano ne okochopo dala, jonjore mano manore gi lweny mager nomonje mochwade gi magina kendo wito ngimane kanyo. Mwalimu mwenye amejitolea, ametoa maisha yake, anakalia watoto mpaka saa 5 ya usiku. Akienda kwake anapigwa risasi. Your Excellency, nimeangalia vile huyo mtu amepigwa risasi. It is painful. Nek mar jalup japuonj maduong' no biro mana ndalo machuok kende bang' monj machielo manoweyo ka ji abich onegi e gwenge ma Chimoe kod Ng'aratuko kama koro kelo kwan jogo mosewito ngimagi nyaka 6 e kind thuolo mar ndalo 5. How many people should die? That now these things, let the government take action. I'm sure this government we fought for. Know these bandits, they have intelligence over the same. We even have intelligence that yesterday one of the chiefs along that area was given intelligence that those people have come. Jodak ma Baringo koro kwa piny owacho mondo med jiw arita e gwengego ka penjo mathoth madanyuolore wi medruok mag monj kod nek e gwenge ma Baringo. If this thing was happening in Sugoi, if this thing was happening in Nandi, if this thing was happening somewhere where near your farm is, this nonsense would have stopped. But because it is happening in Bartabwa, where you don't have a relative, where you don't have any close friend, Your Excellency, unfortunately, we are dying like flies. Sasa juzi tulipitia pia shida kama hii. I lost my dad, anaitwa Prekum, and then my 2 uncles. Sasa nimekuja tena Baringo nikapata the same problem. So nataka tu niulize President, bado hao ni bandits ama ni watu wanawinda watu? Surely mtu mwalimu anashika choka amekuwa na ng'ombe. Ringre japuonjno noyudi okinyi makawuono ka en koda dhonde mag magina ya goge ka nonro mar magina nonyiso pek mar bunde ma jonjorego notiyogo ka gimade mine japuonjno to pok ong'ere nyaka sani. Personally, I am ashamed to lose people every day, to lose professionals every day, to lose young people every day, and to accumulate widows and orphans. What is the interest behind this kind of killings, where they kill an innocent woman, a child, and killing a teacher who serves the society? I think if you are a teacher, you should shout where you are in all this corner of Kenya. Ringre japuonjno noteri e kar kano ringre joma otho ma Baringo County Referral. Ramogi magino ni bro kaw kenge ma oruyore mag neno ni arita odoke wang'e gwenge makono kama were kod ma otendre kod monjno
Ang'ima bende midhiero mar pio ula osekelo. Midhiero mar ula pod medo kwa gwenge mopogore opogore pacho ka. E kar dak ma Kibre County ma Nairobi, anyuola moro pod manyo nyathigi ma jahigni 9. Ma pi nyocha oywero chieng' Tich Abich juma mokalo ka nyaka sani pok oyude. Kaka Judith Omondi lero, chenro mag wuoth e apaya bende oseng'ikore ka ji moko yudo masira nikech apaya ma oywer kod pi. E yawo ma Nairobi ma ore mang'eny ma Nairobi donje, anyuola mar nyathi moro ma oyang kaka Joy Ben Mes pod luorore kod kete madongo magimanyogo nyathigi mane oywer kod ohula tarik 5 mar dweni, to nyaka kawuono pok oyudore. Ilinyesha Friday na ikakatika, na mwenzake akaja akamtoa kwa nyumba kitu kama 5:30, na tukujua anampeleka kwa mtoni. Pale alimpeleka kwa mtoni akamwacha pale. Mtoto alipokuwa na waziwazi, maji ilikuwa inaendelea kuwa mingi. Kuna msamaria mwema alikuwa anajaribu, kuna msamaria mwema alijaribu kuja mwokoe, akamweka kwa mgongo. Alipoanza kumtoa kwa maji, wakazama wote na huyo mwanaume. Anyuola ni koni riwruok mar Red Cross ne osetemo konyo, mak mana ni ne ok ginyalo kendo kwayo tend kaunti ma Nairobi mondo yaw pi mataka opong'o eka gidhi nyime gino mapok otimore. Ni kama amefunikwa na takataka chini ya damu. But sisi vile tulivyo hivyo, unajua hatuwezi fika chini ya damu, hatuwezi toa hiyo takataka because hatuna professional skills za kuingia ndani ya maji. Red Cross wamekuwa hapa pia wakajaribu kutusaidia, lakini kawa kwamba kulingana na takataka iliyo juu ya maji na chini ya maji, wao pia wakasema kwamba unless county government ifanye mbinu ya kutoa uchafu, ifungue damu, ndio nao waweze kuingia na vifaa zao, itakuwa ni ngumu. E kaunti ma Kiambu e kar dak mar Juja, ute mang'eny pi oula omuomo kendo ji ogolo mwandugi oko mar temo reso koda ka buge mag jopuonjre. Jodak ma ka koni poni piny owacho kodonjo mar resogi, to ginyalo medo kali midhiero mapek mag oula. I couldn't go beyond that section. I had to go back to the house, look for gumboots, look for my son to escort me to the other end. Atutengenezea hizo barabara, zimekatwa drainage zinaangalia kwa manyumba za watu, ndio ajue hiyo maji pahali itapelekwa. Juu hatujawahi ona mambo ingine kama hiyo tangu tukuje huku. Juu maji hiyo ilikuwa inakuja na force mingi sana. Yore mag wuoth bende ne ong'ikore wang' apaya ma Bomet Sigor, kamoro ni Chepalungu, to oula ne opong'o lalo ma Sigon. Kata bed ni wuoth odokie wang'e bang'e, ochuno jowuoth mondo ti kod wang' apaya mamoko mar molo e boma ma Bomet, ka jo ohala to ne oywago lal mar kethruok mag mwandugi kapok ochopie chiro. Kazi yetu ya maziwa nataka kufanya kwa haraka. Sasa tulikuwa tunafikiria hii maji kichaa tunazunguka mbali sana. Tunaanzia Chebilat kuelekea mpaka Ng'oine Road kuelekea Liten. Alafu mahali tunakuta ni sote. Sasa wakati tunarudi tena tunarudia huko chini. Kupika nyumbani nasukia maziwa imegandana. Kwa machilo bende kuyo kwa nyula mar jaod bura ma Kibwezi Jessica Mbalo, ma wito wuod masira mar apaya e boma Nairobi. Bende Mbalo ne odo masira ngari mane oibo. Tuone kod gino ma ikoni ne okel kod midhiero ma pio ula okelo ya peni. I just want to urge the government and the entire nation at this time whereby we are experiencing high rains, everybody to take caution and the government to be very keen and make sure that all the spot areas within Nairobi and the entire country are well signaged, well marked, and to ensure that we don't endure such pain. It's too painful to lose such a young brain. We're just qualified to go to university with very high hopes from the parents and the community. Judith Omondi, Ramogi TV. Kora mga jong jalup jatan piny Kenya Rigathi Gachagua olando kang madwaro chwalo paro mar sundo ni ogol oko e apisi jal bura Esther Maina ka otude kod weche mag mibadhi. Gachagua okone jal bura no yande ni ogolo chik mar mondo dhi mwandune kane en owuon to ne ok okawo pache e wi ketho manitudego. Onyiso jo Kenya mamoko mantiere kod ywak e bad migawo mar doho opedho ywak maggi kendo giriwre kode kodhi pedho ng'ur mare chieng' tich ang'wen e doho. Ne oloso kane gilimo gwenge ma Iten lamo ma kanyakla kod jatend piny William Ruto bende omedo mako chung' mare kaka osebedo ka oloso e bad migawo mar doho. This coming week at 2:15, I'll personally present a petition before Lady Chief Justice Martha Koome against Justice Esther Maina for her removal from the judiciary for misconduct and corruption.
Mimi mwenyewe ndio nitaongoza. Because sasa unajua sasa si ametuuliza. Sasa tuko tayari. Mimi ndio nitaongoza kwa executive. Huyo judge through corruption declared my hard-earned wealth proceeds of crime without giving me an opportunity to be heard. Against the rules of evidence. Na evidence tuko nayo vile ilifanyika. So 2:15 on Thursday, my lawyers are preparing, mimi mwenyewe, because he has challenged us. I think now tufanye kazi sasa. Si tufanye kazi. Bali sasa tumefika ni sawa ni Jotend siasa makaluwa manitiere kweth mar Azimio la Umoja One Kenya osemedo sundo piny owacho mondo omi ofuong' pek mar ngima ne jo Kenya. Kagitwak nyasi mar lamo e kanisa mar ACK Diocese Mama Seno e chuny boma ma Kisumu, jotelo sundo piny owacho kaluwore gi meto mar osuru ma osemiyo ngima koro bedo matek ne oganda jo Kenya. Kwethno ma otelnegi kod Raila Odinga bende ojiwo kanisa mondo omi obed joratiro kendo ful adieri e wi sirkal maonge mong'o. The county, Kenya, is really in need of you now more than ever before, because what I have seen with my own eyes, where we did not expect it, those guys are just waiting for somebody to stand in the gap for them, and that's what we've done in the past. And as Kenyans, we need to wake up, we need to stand. It's not only us who are suffering, the suffering is across the board. Reduce the tax rate, broaden the tax base. Stop this expensive kalongolongo taxation, where even a young man who gets married pays a tax to the government. The leadership of this country has decided to dip themselves in corruption, and therefore whatever they do, even if they raise taxes to whatever level, they will never be able to collect revenue to offer services to this country. The people who are masquerading as true Christians, people who are talking about liberating the people from poverty, from ignorance, and so on, have turned to be the oppressors of the people. And the church needs to speak. Kapod wang'eyo mago mag siasa nyakoro mga jwang jotelo mag duond bura mar UDA kod mamoko masiro piny owacho wuok tung' mosuo kod jokanyo mag duond bura mar ODM kendo dwaro mondo omi duol mar NCIC kod okwach kich otim nonro e weche manyo owachi gi moko kuom jotelo mag ODM e kinde limbe margi kaunti ma Migori. UDA dwaro ni mak gavana Masia James Orengo, jatend kweth manok e od bura mamalo Pio Wandai, seneta ma Migori Eddie Okech kod jo od bura mamoko mag ODM. Mana kaka jafwambo mar Walter Mbagalero no kweth mar UDA wacho ni weche manyo owachi gi jodito mag ODM go gin mag athue kendo buogo ngima oganda jo Kenya. Kagiloso bura Nairobi, jodito mag duond bura machon ma Nairobi Laktar Evans Odemo Koni duol makenere o Uganda jo Kenya kanyakla NCIC, motelle kod jadolo Samuel Kobia, kod bado kwach kich DCI, mondo tim nondo kendo ndhiyo gavana Masia James Orengo, tend kweth manoke od bura James Opio Wandae, seneta ma Migori, Eddie Okech, kod jo od bura mag ODM, kagitudogi kod puso weche moko mag thuyo Uganda, e kinde iko mar mane en jakom mar ODM Philip Makabongo, e gwenge marongo. The UDA party Nyanza branch calls on the government to investigate utterances made from ODM politicians that border on hate speech and ethnic incitement, and in particular, the corrosive utterances of the Honorable Opio Wandai, the Honorable James Orengo, and the Senator for Migori, Honorable Eddie Okech. I'm urging the youth to stay away from violence, to stay away from being used by the politician. Those violence, like what we saw in Kochi another time at Barracuda, we want to thank the government for having acted swiftly. Judito mag UDA Manyanza
okoni tend ODM ochako uso koyo ne jokanyo mag UDA matiyo machiegni kod piny owacho ka koro gitielo ni gin kod ratiro mar tiyo kod piny owacho mantiere ma ok giyudo bwok kod rocho ratiro mag jokanyo mag UDA ma ok nyiew mise mag duond bura moro amora. Jok dwa we gik mowinjo giwe. To kata mo mabondiki ni giko kochopo nyako chopi. Kendo siasa ma untiero ne wasekuongo nu. Kendo gik muwacho go tene wasetimo. Waseyudo ka jo party mar ODM owuok ga kwede mager ne jogo manyayo multi-party e piny luo. Jodito go bende odok ne jagoro mongirre migawo mar arita kwe Dr. Ramogi Omolo magikoni geto kod josiasa mayiege lit kod dongruok mag sirikal. Sami wuok oko ni dwa tak ng'amwa luor miluongo ni Dr. Ramogi Omolo. To gi ng'ama chielo miluongo ni Owalo. Ok wabi yieni. We encourage Dr. Ramogi Omolo to continue working with our people. To incite populations against people of their own is unacceptable. Kendo wadwa nyisogi ni kawuono telo mane piny luo ni e kiwango mopogore opogore to mage mwadwa doyo. Jokanyo mag UDA County Masiaya bende owuok oko mar golo duondgi ka gikoni duond bura mar ODM owere kod donjruok kod chenro mag UDA kod chiwo luoro ne jokanyo. Omiyo gima notimore Rongo ma jok moko notho, youth notho, en gima rach kwedo, to ok wanyal kawo jatelo kaka Dr. Ramogi Omolo walingi wacho machal kamano. E kaunti ma Kisumu, jotelo masiro UDA bende oko ne ODM ni oti kod jotelo mag sirikal machwalo dongruok kaluo mok siko ka gisoko jatend migawo mar tudruok Eliud Owalo nyakla kod nyawadgi mar arita kwe Dr. Ramogi Omolo ka gitudogi kod weche mag siasa. Telo en telo kaka jowa ma jo ODM noyier gi telo e kaka jowa mantie sirikal ma UDA bende gi telo gi support Omolo gi mak lwet Omolo kaka jatendgi. Koro wan kaka joluo kar gogi wamak lwetgi wati karachiel kodgi mondo wabed gik matin ma ok e sirikal no wanuang' kaka joluo. Walter Nyambaga, Ramogi TV. En fungruok ne jo Kenya kendo bang' duol mar IPRA lando dok piny mar nengo mauta kochakre odiechieng' ma kawuono. Lendo mar IPRA nengo mar petrol olwar gi siling 5 kuom lita ka lita ka diesel bende olwar gi siling 5. Nengo mauta taya odok piny gi siling 4 gi otongla 8 kuom lita ka lita. Nengo manyien onyiso ne jodak ma Nairobi koro biro nyiewo petrol mar lita 1 kuom siling 207 gotonglo 3 ka diesel en siling 196 gotonglo 4. Mauta taya Nairobi koro dhi bedo siling 194 gi otonglo 2. E gwenge ma Kisumu nengo mar petrol koro dhi bedo siling 207 gotonglo 1 ka diesel en siling 196 gotonglo 6. E kinde ma mauta mar taya lita 1 Kisumu koro biro bedo siling 194 gotonglo 4. Jodak ma kaunti ma Siaya dhi nyiewo petrol lita 1 kuom siling 207 gi otonglo 4. Diesel en siling 197 ka mauta taya en siling 194 gi otonglo 7. Jo Migori dhi nyiewo petrol lita 1 nengo mar siling 208 gotonglo 9 otonglo 1. Diesel en siling 198 gotonglo 4 ka mauta mar taya Migori dhi bedo siling 196 gotonglo 2. E kaunti ma Homa Bay nyakon mgajom petrol koro dhi bedo siling 207 gi otonglo 9. Diesel en siling 197 gi otonglo 5 ka mauta mar taya Homa Bay biro ng'iewe siling 195 gi otonglo 3. Nengo gi winjore oti chakre saa 6 mar otieno ma kawuono nyaka tarik 14 mar dwe manyien. IPRA wacho ni nengo go olwar nikech dok chien mar nengo mar waro mauta ka ikelo e thurka. Nengo go olwar gi 2.40 e kind dwe mar 11 nyaka dwe mar 12 ma higa mokalo. Nengo waro diesel olwar gi 9.06 e thuolo no ka mauta mar taya bende wero mare koro olwar gi 4.33. Dakika en 26 bang' sa 3 mar otieno chenro en Oimore erokamano kuom medo kete mana kata Ramogi TV kata kamano wakawo pachi kacha nwasingo ni wabro kawo pachi watimo mano kapok wakawo yo marwa mokwongo jidibati. Naga kimor gi weche manyien ma wakelo ni wan bende wamor kodi nikech pod in kodwa kendo imiyo wayudo jok ma wamiyo weche gi manyien bedo gi ng'eyo nyaka Ramogi kokalo e Ramogi TV. Ano kama kaluga japeng achiel mar Ambom School wacho ni aneno yo makare kata kamano an kodi nyaka giko erokamano maka lugha ema wuoyo no kasto nyakwara guys Steve mar Sidini wacho ni agoyo mos ne familia ma wito wedegi
Kenya osekethre ya jatend piny bende koro onene jopiny oruma mano kaluwore kod Steve Nyakoragai. Oimore George gi Lydia an Kibonge wuod Game Kabare wacho ni kendo winjo maler ahinya e weche manyien mag Oimore. Exclusive Kenya wacho ni elusive Kenya, democracy the big lie. Wacho ni wajinga Kenya walisha Kenya. Sincerity, this government isn't sincere. Wacho ni even after 1 year it's still scapegoating the former regime for its lack of delivery of its promises due to incompetencies. Sincerely, most of the Kenya Kwanza leaders served in the former regime. Wacho ni moko kuom jotelo ma Kenya Kwanza notie sirikal mokalo to kata kamano adieri magi wacho ni tin kuom jotelo ma omiting e sirikal. Wacho ni freedom from the economic yok. Wacho ni en gimong'iyo ka ni koro dwaro nitie mondo piny Kenya oyudie fungruok moro kuwokie jok ma diogi. Itemonde. Anatema wanda. Ndisikulber. Magonde ko kisungu kubwa. Engineer Lazaro Kanyambok bende odhum kae kata kamano anatema bende koni. Owacho kanyo ni nitie lweny moro mosebedo kanene kinda doho kachiel gi piny owacho. Wacho ni mae gin ranyisi ni telo masani chomo kama koro ok dhie maber. Wacho ni njore bende koro medore, pesa onge, ala pudhro jatelo to wacho ni osiko mana ni chiwo singo ma ok odhi kare. Wacho ni onge balance kind siasa to gitiyo ni oganda jo Kenya kata matina. Mary Nyamwalimu wacho ni owuoro kaka piny tek kendo kaka dhano nyalo kengo wadgi jojbati mabende olal gi moko kuom dende. Neno bende Mary Weya wacho ni entiere kodwa Jojo Sino mano kilo wacho ni sache ken kaka pile entiere kodwa chendo mar Oimore. Kaeno bende Sara Singa mar wang' neno West Kanyamkago Ramogi TV Leru Moja. Joshua Uko wacho kanyo ni wacho ni jo UDA chal ka gima tich koro setamo gi ni tich osebedo mapek. Collins Otieno kantiere Karemo Junction mano Nyamonye wacho ni ikaw mos jojbati omora ahinya gi wechegi. Dana Aoya to wacho ni tinde ji nega jowetegi kale. Owuoro timbe matimore e pinyni wacho ni ok en gima timore makare. Faith Mozomo wacho kata ni kit kaka jaluo jatend piny Kenya Rigathi Gachagua osebedo ka wuoyo ken gino mabende jiwo demokrasia mar doho ahinya kaka koro osingo ni odwaro tero jaji mano wacho ni no choko mwandune e yo ma okare. Wacho ni mago gik monjo bende jatelo machal kode timo. Ayomo Nyawara nyisa kacha ni gin gi kuyo family mar Pastor Richard Ochom gi wito minode kachiel kod joko chungo teo kao ote mag kuyo kata kamano goch ni kete mana kaudia makawuono gintie kodwa. Otis Nyakwar Nyawade nyisa ni nyako monegno ema koro sirikal otim nonro mondo ng'e jok mone kata Elisha Ochola wacho ni kaw mos jojbati. Aseka mos Elisha Ochola erokamano ahinya. Aneno ka Opiyo Ndwari wuod Kikonge wacho ni awuoro bati kaka jomoko ni kod chir nego nyathi manyako mapog dende, mano wach malich. Kasto aneno ka Shemo Tho bende nitiere kodwa kendo wacho ni omor kodwa e studio ka wacho ni greetings, I'm closely following the news. Wacho ni sirikal owinjo bed ni timo gik moko duto te kendo kik giket ganda jo Kenya gi to. Kendo wacho ni mosne brother na ilongo ni Paul Otho kod min gi ilongo ni Dora Otho. Mora nyaka gin mekiri jana mauski kantiere sori wacho ni noyo makare kendo omor gi weche manyien. Kasto architecture Asio wacho ni bati mosna Lydia winjo maler ahinya an Evans Asio kendo amor kodu kaka weche manyien molo kokalo wang' jowi mwageno mar Ramogi TV. Ochieng' woda chieng' to nyisa ni Jumapili en chieng' odira kendo jotelo mamalo mondo mi obed kod chuny mar ng'uono giwek mako wach kendo gitawa kod miwafu gi ranyisi makare. Do mamalo bende koro winjo mi luor mowinjore. Mano chieng' woda chieng' erokamano kuom Otieno. Elizabeth Lizzie Awino wacho ni onge gima lit ne ka donjo keto wang'e weche manyien kata kamano oneno mana ka nek mag ji ema dhi mbele. Wacho ni gin ma inyo chunya ahinya. Aeno kanyo bende otemo or kanyo gi Baraka Ndama wuod Kadem wacho ni wuon gi Joseph Ndama ogweyo gi min gi kachiel gi nyithindi gintiere wath kong'ere gi mor gi weche gi manyien. Vibes Randere wacho ni awuoro timbe dhano. Kata eno bende ote kanyo moya ir Francis Ojo wacho ni okomor gi sirikal kaka dhi mbele gi tich. Haya. Larix Mado
To acho kanyo ni eno Yugis Dala en gemen gi Alice Matthew Jena Umabongo kod Willis kod Jackie duto magagulu da lage mor gi weche gi odia makawuono. Wilbert Zotino endo wacho ni chunye no sea e sirikal. Wacho ni chunye no sea e sirikal. Gin kod Minod Lungle Ismaira Nyatanga kod engineer Tamara gi Professor Triza giduto wacho ni wuoro kaka moko kuom jotelo masiro lwedo UDA ni boda githolo kuoro ka omi tich to koro in kod ting' mar kelo lokruok ne jopiny kik beda siasa ma kinde ka kinde mano kaluwore kod patch Wilberforce Otieno Mawuduriri. Waywe mate. Wakaone ywe nyakora Ramogi mana kaka Lydia wacho no wan kod mathoth ahinya ma pod godo koting'o wach moro mowuok kuom Mojakoya. Wach mane to en ng'ama nyalo bedo gi oteku bang' Raila Odinga pono ni obiro wuok ayanga mawach ni koro were kod siasa mar Kenya. Mago biro mana bang' yoni nyakora Mgajwang' omiyo kik dhi mabor chenro en Oimore. Sawa, Januari hii mimi ndio nimechomoka. Mtaani ni Lang'ata. Nilikuwa naenda hustle yangu asubuhi najiprepare. Ndio naona message. As usual, mimi uchambua na compare games vile zinaenda. Najua which is a winning team na gani ina draw, gani ina lose. I look for a charity where children wako needy. At least I support them. Bonuses nazo ni no. Kwanzia 12, 13 and 14 correct predictions. Unacheza na 99 bob tu. Chukua simu yako. Ingia www.shabiki.com. Fungua jackpots. Click on super jackpots. Chambua game zako safi. Review bit slip yako. Ukiona iko sawa, place bet. Alafu sasa unategea games zichezwe. Biki super jackpot. Ni time yako. Mina dai wote twenda hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Ukitaka huo wimbo bonyeza *811*402#. Kumbuka, Skiza na Citizen ndiyo nyumbani kwa wasanii wote. Mondo mi ikungo menda e yo mayot kendo yo mowinjore, onego ibed kod paro mar kungo dwe ka dwe, juma ka juma, kata odiochieng' kodiochieng'. Tuanze kulipa kadi sasa, na kadi ni cashless. Umesema tunaweka pale? Na kwa ile namba. Mimi niko na cash. Nisaidie hiyo do na namba yako ya simu. Na kusort. Kama wewe ni abiria wa matatu, iwe safari fupi au ndefu, hakikisha umelipa nauli yako ukitumia fomu za kidijitali. Hakikisha umepata risiti yako kwa simu yako in case kuna issue na unahitaji kulipwa na insurer. Risiti yako, yani your digital receipt, ndio ushahidi wako. Mambo ni digital. Wasiliana na mhudumu wako wa bima kwa maelezo zaidi. Machiegni kendo nyakora Ramogi maromo ji 48 maki e kaunti ma Mombasa e kinde mano obila timo pedha ne jogo ma uso shisha e kuonde tongo na manitiere Nyali e kaunti no. Apedalo no tagi bede migepe opogore kendo no tele gi duol makedo gi yedhe mamero ji e pacho kae na kada kama ne gilemo e kuonde buora kama oting'o kuonde dak moko kuonde timo hand shisha mohewo 47 kama gika yo shisha maromo 700 no maki gi apisas mane timo pedha makamano. Mimi nimeandikwa kazi ya hii shisha. Mtu akitaka shisha na mtengezea na tumia tu zile flavors za kawaida zenye zinatumika. We'll follow up with the county to understand the circumstances under which this establishment was licensed. If indeed the license that you were shown is authentic, and like I said,
it has expired. I'd like to urge proprietors that the law is very clear. If you have an establishment, you need to operate your enterprise within the law. Shisha is banned. And as a multi-agency led by NACADA, we will not relent in our effort to ensure that the law is fully complied with. In fact, we will up our efforts to ensure that alcohol and drug abuse is diminished to the extent that it's no longer a threat to our society. En morne jogo mantiere sekta mar limbe kadhoad nam chumbi bang thuon meli mawuok e piny mar Norway go giwelo mohewa 3,000 e wath ma Mombasa. Thuolo mokwongo ma meli no go pacho ka koting'o kwan welo mathoth kipimo kod meli mamoko mating'o welo mosebedo kago e gwenge ma Mombasa. Jafwambo moro Jojao komiyo ler mathoth koa e kaunti ma Mombasa. Mor kod ilo ne okwako wath ma Mombasa kuma jogo manie sekta mar limbe ne ochopo mar rwako thuon meli mane ogo e seche mako gwen. Meli no mani kod bor mar chiegni mitas 300 ne ogo kod welo 3,225 ka ji 1,013 kuomgi ne gin jogo matiyo e meli no. Welo mane waloso godo ne onyiso mor margi bango e pacho ka kendo nyiso ikruok ma gin godo mar timo limbe e kuonde mopogore. Napiga breki tunakula madafu, napiga breki tunakula mogo, napiga breki tunakula dagaa na ugali. Kenya is my 50th country, and I am so blessed and honored to be home and for Kenya to be my 50th country. I am so excited to experience this country, the culture. This is my first time to Kenya. I was hoping to get a longer land tour, but because this was offered by Norwegian Dawn, I took advantage of it. Because I'd really want to go to Kenya. Tendo wath ma Mombasa ne okoni biro mar melino mani kod gorofa 11 en ranyisi ni sekta mar limbe dhi nyime kod tegno e pacho ka. This is the first maiden call this year, and this is one of the biggest vessels that we have ever handled in the port of Mombasa. It is 294 meters. It has 2,212 passengers, and it has from 54 nationalities. That's very important for you to know. It has also 1,013 crew from 51 nationalities. And this gives us confidence in the economy which we are trying to build. We've really had setbacks in the past, but currently I have to say that security is okay. We are doing very well. As you can see, we have a cruise terminal here which we've put in place. So we are welcoming more vessels to Mombasa. Jogo manie sekta mar limbe ne komachielo kone ma timore kaluwore gi wach kwe masani onyae pacho ka achiel kod mijing'o ma piny owacho keto mar lombo welo mawuok e pinje maoko. As a tourism board, we are excited because the cruise tourism will definitely go a long way in contributing to our target of 5.5 tourists by 2027 and the revenues from tourism. This is just the beginning. Last month in December, we also received a cruise ship, and we're hopeful next month also MSC is coming back here. So as Mombasa County, ours is to build a conducive environment for tourism growth. Melino maneogo Mombasa kuwoke piny Seychelles biro wuok kawuono gotieno kochomo Zanzibar. Really looking forward to come back here, and hopefully at one day we can have Mombasa as a turnaround port. Harambe, harambe. Hakuna matata. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Wan bende tuna matata nyakoronga joang'an morne jolimbe wa Mombasa kabende gichopo koya pinje maoko mondo megilim piny Kenya jojbati. Moro wacho ni osebedo gik mang'eny nya madafu chama mena kochuma tini to rabolo kochuma tini to anjwele koro moro ahinya gi Kenya kendo mor limo Kenya. Neno ka Ken Msafi nyisa kanyo ni entiere kodwa e chenro mar Oimore wacho no mor ahinya gi weche gi. Aneno bende ote kanyo moya ira Eric Kill wacho ni entiere kodwa kaka mano gima mako dhoge ni kare otonglo ma wasome weche mag Epraka ni kare otonglo pod tiyo. Kwano igo e gotonglo.
kwano nyaka keto tonge. Mano makinyo kata pesa ko yudo to neno ko ndiko ni kata ka en siling 100 ndiko ni 100 kasti duongo kamoro iketo 00 magi otongo logo. Haneno bende ote kanyo mar Jennifer Okoth kantiere Jera Ugenya entiere kodwa chenro Honorable Biko Shantona ni kacha kato Emily Okoth wacho ni entiere Meru gi nyithinde mane lecture gi Tekla giduto gi neno mar Ramogi TV. Trent Alexandra Arnold kantie Dubai Doha wacho ni en bende weche gi chopo ne achiel kachiel kokalo mbui magwa George Bati kendo tudre kodwa ka en gwingo ma Dubai. Jacob Sule wacho ni kajulu ngadi weche gi leri ahinya Polycarp Makotiak to wacho kanyo ni Kodula weche gi chopo ne gi Dangote Simba wacho kanyo ni en onyiso mana Gachagua ni otemo bede mos kendo bed kod horruok. Okay, kabina noka Lydia dhano sani nego manakale ya wa Kenya dhikanye Josephine Owala kuwuok Nairobi Molen imo penjo kamano kasura Ramogi vina chiel mar sibuoche aworo kaka dhano chalo gweno Peter Olo kaintiri imbo majimbo wachini joyo makare kama nanyo Oimore uru umora kae gichendu magu obed kawuok Asembo jeno wako jo Ramogi duto te gikete manaka kama nanyo Monica kanitiri ko kech yawa Jatan penti morenade mane gimo penjo ma Peter kawuok Ngeta Ramogi ler gima dhiera bati gi Lydia aworo kaka dhano nyalo chenjo dhano wargi mana ka gweno aworo kaka pindi. Patrick Ochieng wacho ni isibani weche gi chopo ne yo makara Jamtauda waseno utimari kendo dishon na wuod japuonj to wacho ni entiere game nyapiedho weche gi chopo ne yo makare wacho ni moso chop ne onyas kantie Dandora Phase 4 ni en bendo na ndoma na Ramogi TV odhiambo makawuono. Ken Msafi kantie Yenga Ulore wacho ni weche gi chopo makara gin kanyo gidagi iluongo ne Nyasumba poko ni nyaka sani George Bati giga moniang wacho no keto mana wanganya ko ng'e gik matimore piny Kenya. Pastor George Marodi Kopanya mano mar Jesus Fellowship bende wacho no mora ahinya kodwa gi weche manyien mag Oimore odhiambo ni kendo wacho ni kinde ka kinde giketo mana piny Kenya lamo gin kod Pastor Elizabeth kama gintiere kono omiyo gi pod gi pag gimed mana miyo piny Kenya gikete alam makare mondo Nyasaye dipoko winjo reso piny ma bende mowachi kod chieng ma wuoda lego pap nyadilo wacho ni Bati neno malera ahinya breg pinye mochot Nyasaye makoro kony dhano mano wacho no kasto kan no ka obura ma Udrongo mano Fred Obura wacho ni entiere Baringo wacho ni Baringo giseme itim maundu timore kada rita mag jopiny ni kanye wadhi Rwanda koso mano e wach men bendo penjo kama Fred Obura ma Udrongo. Hanano bende ote mar Fei Lavin tiere kacha kodwa chendo kaito Mary Onditi wacho ni entie Karabok to wachne gi magik maleta ahinya kendo giwuoro ne kaka temore pacho kae. Florence Katel kantie Semedala erokamano Gabriel Ogada kantie Kisumu Nyahera Boaz Juma wacho ni en bende entiere kodwa kaita eno bende Irina Chibesto Sumo wacho ni en bende en mana yeka Dorothy Angaga loud and clear Sally Salin kantie Thika Immaculate Juang kantiere Kanyikela kachiel gi Denisho Keno Dina Okeno giduto gintiere kod Oyo Martin kendo George Bati. Ka odugo pono ngi mathoth nyakoro Ramogi magi oting'o weche mag tuke omiyo kamoro ma intie bed mana kodwa. Sawa, Januari hii mimi ndio nimechomoka. Mtaani ni Lang'ata, nilikuwa naenda hustle yangu asubuhi na jiprepare. Ndio naona message. As usual, mimi uchambua na compare games vile zinaenda. Najua which is a winning team na gani ina draw, gani ina lose. I look for a charity where children wako needy. At least I support them. Bonuses nazo ni no. Kwanzia 12, 13 and 14 correct predictions. Unacheza na 99 bob tu. Chukua simu yako. Ingia www.shabiki.com. Fungua jackpots. Click on super jackpots. Chambua game zako safi. Review bit slip yako. Ukiona iko sawa, place bet. Alafu sasa unategea games zichezwe. Biki super jackpot. Ni time yako. Mina dai wote twenda hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Jok mamine gin singo mar oganda. Nyakwara Mogia Juang, piny sani olony. Wawuok e ndalo machon ma ng'ama miyo ne en mana ng'at mabedo e pacho. Melini, ane man first officer. Tija matiyo en riembo.
An driver. In mbaka ni en mane? An aketo tiles. Kik ng'ato wuondi no kinyal nikech in ng'ama miyo ka Nyasaye omiyi ngima to inyalo. Tudri kod Stella Brenda Ochieng, tich adek ka tich adek, chakre saa 8, mana e chenro mar Mine Nyalo. Ik milimili mar dhogi ne wuodh kid chiemo mopogore. Chenro ka chenro dhialo mit chiemo. Chiemo gi nyadhi mopogore. Rabuon ni apidha iluongo ni surambaya. Lony tudore kod kitwa. Ok en mana ewi chiemo. Joluo wacho ga nang'o? Nyako dhi ga tedo. Na biro tedo. Ai biro tedo. En hera gi lony moketie loso chiemo ka chiemo. Sama koro gibage, sama imoye, to ni medo ne sukari matin. Sukari miyo konyo gi fermentation. Omiyo, kihero chiemo, in jatedo, kata mana ng'ama ohero tedo. Tudri kod tich adek juma ka juma e chenro mar tedo gi chiemo. Gi Jailieta mana e Ramogi TV. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus, eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile hali ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Ukitaka kupata sikiza kodi ya mkono wa Bwana, tafadhali bonyeza *811*404#. Kumbuka Citizen TV ni nyumbani kwa wasanii wote. Machiegni koro Ramogi wadonjo weche mag tuke. Tim mar Ivory Coast chako maber tuke mag laro osimbo mar Afrika bang' kata AFCON bang' loyo tim mar